have a good idea about engineering, but we don't think about systems, right? Even if you just look at this mic and this transmission and then recording, there are at least 3 or 4 disciplines of engineering involved. The system level thinking is still missing as a whole among engineering graduates, among science graduates. So how do we bring the system level thinking? That is also a very important thing. And this system level thinking is a multidisciplinary one. It's not just one engineering, it is multiple engineering. That's what will be. And the fourth one, as I mentioned, it's promoting entrepreneurship and innovation, which is very, very important for every nation today, because the entrepreneurship and innovation is going to give jobs. It's going to create jobs. So we are also telling IIT students now, I've been telling my students, you should become employers, not employees. This is a, repeatedly I am saying this. 100 times I repeat, it will go very deeply into them. So this is something, how do we do that? This is one thing that we are going to come. And of course, today Indian knowledge system, we have so much things in India, right? In all our Indian literature itself, we have so much science incorporated there. Similarly, every nation has its own thing. So we will try to see how to get a global knowledge system where there will be an equal participation from different countries on what they have as a knowledge that has originated. We will also look into history and also try to get out what are the very interesting scientific mathematical principles that have come. So that will be one very important aspect of this. So these are all, if I say, the 5 outcomes that we look at in a very serious manner, which I feel that every nation will be looking forward to this. Okay, next. Now coming to the key sessions. The first session in the morning, there will be an inauguration. Then there will be a keynote address and a presentation, followed which the session start. The first session would be on panel discussion will be on school education, K-12 education. Sri Sanjay Kumar, who is the Secretary of Schools from Ministry of Education, he will be chairing that session. The goal is provide accessible and equitable education for K-12, kindergarten to +2 learners. In this, he will be chairing the session. UNICEF, Australia, Saudi Arabia and the United Arab Emirates will be presenting. They have sent their speakers. So there will be around half an hour of this speech, meaning they will put their points of view, then 15 minutes of discussion. There will be a 45 minutes discussion. The next session will be chaired by Professor Anil Sahasrabudhe. He is the chairman of the National Education Technology Forum, NETF. This is on the higher education. In this we have 5 participants: Mauritius, Turkey, United Kingdom, China and India. So we have 5 participants, this being a bigger trust. Then the last session, the key session, will be on the skill education. Sri Atul Kumar Tiwari is the Secretary of Skill Development, again Ministry of Education, will be chairing this. And South Africa, Netherlands, Singapore and Bangladesh are the 4 countries will also be participating. So what we have done is that these 3 sessions, there are some representative countries. We can't have all the 20 + 9 countries. So we just took representative countries and we make them participate here. At the end of this whole thing, we now would get points on each one of these verticals, namely school education, higher education and skills, which would be part of the discussion for the working group that is going to be on February 1 and 2. G20 Educational Summit வந்து நம்ம சென்னையில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நடக்குது. February 1, February 2 இந்த ஒர்க்கிங் குரூப் மீட்டிங் நடக்குது. அதுக்கு முத நாள், அதாவது ஜனவரி 31 ஒரு செமினார் நடத்துகிறோம். இந்த G20 வரலாற்றிலேயே இது மாதிரியான ஒரு செமினார் நடந்ததில்லை. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைம், முதல் தடவையாக ஒரு செமினார் நடத்துகிறோம். அந்த செமினாரில் எல்லா கண்ட்ரீஸும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க, எல்லா கண்ட்ரீஸோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க. அந்த செமினாரில் 3 விதமான டாபிக்ஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்.
ஒன்று ஸ்கூல் எஜுகேஷன் கிண்டர் கார்டன்லேருந்து +2 வரையில் என்ன மாதிரியான பாடத்திட்டங்கள் என்ன மாதிரியான ப்ராசஸ் எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸ்லேயும். அதே மாதிரி ஹையர் எஜுகேஷன் அதாவது காலேஜ் லெவல் எஜுகேஷனில் என்ன மாதிரியான பாடத்திட்டங்கள் என்ன மாதிரியான பாலிசிஸ் என்ன மாதிரியான கோர்சஸ்லாம் இருக்குது இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அப்புறம் குறிப்பாக இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் தொழில்நுட்பம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வேகமாக மாறும் இந்த காலகட்டத்தில் ஸ்கில்லிங் அதாவது ரீஸ்கில்லிங் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. இன்னைக்கு குறிப்பாக சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லணுன்னா ஒரு கம்பஷன் இன்ஜின் அதாவது பெட்ரோல் டீசலில் ஓடுற காரை சர்வீஸ் பண்ணுற சில சர்வீஸ் ஷாப்ஸு இன்றைக்கி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுக்கு மாறணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயம் இருக்குது. அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபீல்டு எடுத்தாலும் அந்த ஃபீல்டில் இது மாதிரியான ஒரு சேஞ்ச் நமக்கு தேவைப்படுறது. அதுக்காக அந்த ரீஸ்கில்லிங் தேவைப்படுறது. இது பல நாடுகளில் எப்படி இந்த ரீஸ்கில்லிங் பண்ணுறாங்க என்னெல்லாம் ப்ராக்டிசஸ் வச்சுருக்காங்க இதை பற்றியும் அந்த ஒரு செஷன் நடக்கும். அதனால் 3 செஷன்ஸ். ஒன்று ஸ்கூல் லெவல் எஜுகேஷன், அப்புறம் காலேஜ் லெவல் எஜுகேஷன், அப்புறம் ஸ்கில்லிங். இதில் இந்த 3 செஷன்ஸில் ஸ்கூல் லெவல் எஜுகேஷன் பொறுத்தவரையில் அந்த செஷனில் திரு சஞ்சய் குமார் அவர் வந்து செக்ரட்டரி ஃபார் ஸ்கூல்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அவர் வந்து அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாரு. அதில் யூனிசெஃப், ஆஸ்திரேலியா, சவுதி அரேபியா, யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் இந்த 4 கண்ட்ரீஸ் அதில் அந்த பேனலில் பேசுவாங்க. குறிப்பாக கோவிட்-19 போது என்ன ஆச்சு, அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கூல் குழந்தைகள் அந்த டைமில் ஸ்கூலுக்கே வரல, திருப்பி வந்தப்புறம் எப்படி அவங்க ஃபேர் பண்ணுறாங்க, என்னெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தாங்க, கோவிட்-19 டைமில் லாக்டவுன் டைமில் என்ன மாதிரியான டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணாங்க, இது மாதிரியான சில இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட்ஸ் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். குறிப்பாக இந்த இடத்துல 2 பாயிண்ட் வருது. ஒன்று டிஜிட்டல் டிவைட், அதாவது சில பேருக்கு இந்த டெக்னாலஜி ஆக்சஸ் இருக்குது, அதனால் அவங்களுக்கு வந்து நிறையா அவங்களுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் ஆன்லைன்லேயும் டெக்னாலஜி மூலமாகவும் கிடைக்கிறது. சில பேருக்கு இந்த ஆக்சஸ் இல்லை. அப்போ அந்த டிஜிட்டல் டிவைடை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு எல்லா நாடுகளும் என்ன ஸ்டெப் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க, நம்ம நாட்டிலையும் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். இப்போ பாரத் நெட்டு போடுறோம், இது மாதிரி ஃபைபர் ஒரு பஞ்சாயத்துக்கும் ஃபைபர் கனெக்டிவிட்டி கொடுக்குறோம். இப்போ 5G கொண்டு வந்திருக்கோம். இது மாதிரி பல கண்ட்ரீஸில் என்ன எடுத்துக்கிறாங்க அதையும் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். குறிப்பாக இந்த பார்ட்டில் இன்னொன்று வந்து GER அதாவது கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ. நம்ம நாட்டிலேயே 15லேருந்து 25 வயசுக்குள்ளே 13 கோடி மக்கள் 13 கோடி குழந்தைகள் இருக்காங்க. அந்த 13 கோடி குழந்தைகளும் நல்ல ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு கிராஜுவேட் எஜுகேஷனுக்கு வரணும் அப்படிங்கிறது நம்மளோட ஆசை. இது மாதிரியான சில ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ், அதாவது நம்ம நாட்டில் எல்லோரும் மினிமம் கிராஜுவேட்டாவது இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கோலை வச்சுட்டு இதுக்காக எப்படி நம்ம என்ன மாதிரியான ப்ராக்டிசஸ் எடுத்துக்கலாம், இதெல்லாம் வந்து இந்த செஷனில் நம்ம இதை பற்றி கொஞ்சம் பேசுவோம். இதை பற்றி சில கலந்தாய்வு நடக்கும். அடுத்ததான செஷன் வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் அதாவது காலேஜ் லெவல் எஜுகேஷன். இதில் வந்து இந்த செஷனை டாக்டர் அனில் சஹஸ்ரபுதே, அவர் சேர்மன் ஆஃப் நேஷ்னல் எஜுகேஷ்னல் டெக்னாலஜி ஃபோரம், அவர் தான் இதை சேர் பண்ணுறாரு. இதில் பேசிக்காக இப்போ பல காரணங்கள்னால சில பேருக்கு அந்த காலேஜ் முடிக்க முடியாமல் போகும், ட்ராப் ஆகிடுறாங்க. அவங்கள எப்படி திருப்பியும் மெயின் ஸ்ட்ரீமுக்கு கொண்டு வந்து அவங்கள எஜுகேட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு, அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்யூச்சர் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறது, இதுக்கு வந்து பிரிட்ஜ் கோர்ஸ்னு பேர். இதை பற்றி ஒரு நல்ல ஒரு டீட்டெயில் டிஸ்கஷன் நடக்குங்கிறத எதிர்பார்க்குறோம். ஏன்னா எல்லா கண்ட்ரீஸ்லையும் இது வந்து சில பேர் திடீர்னு ஒரு உடம்பு சரியாகாமல் போகலாம், இல்லை ஃபேமிலியில் ஒரு இது வரலாம், இதோ பல காரணங்கள்னால எஜுகேஷனுக்குன்னு போகலாம். அதை எப்படி திருப்பி கொண்டு வருது, இது ஒன்று. அப்புறம் 2வது வந்து இப்போ இன்டர்டிசிப்ளினரி எஜுகேஷன், அதாவது எல்லாரும் ஒரு சிஸ்டமை பற்றி யோசிக்கணும். அதாவது இந்த மைக்கிலேருந்து இந்த கேமரா போய் நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதே 4 டிபார்ட்மெண்ட் இன்வால்வ் ஆகுது. எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங், அதுக்கப்புறம் அங்கே இமேஜ் ப்ராசஸிங், அப்புறம் ஸ்பீச் ப்ராசஸிங், அப்புறம் மேக்னெட்டிக் ரெக்கார்டிங், 4 இன்ஜினியரிங் டிசிப்ளின். அதனால் எல்லோரும் வந்து ஒரு சிஸ்டம் லெவல், ஒரே இன்ஜினியரிங் பற்றி இல்லாமல் ஒரு இன்டர்டிசிப்ளினரியாக திங்க் பண்ணணும். இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதை பற்றி இதில் நல்ல ஒரு கலந்தாய்வு இருக்கும். அப்புறம் இன்றைக்கி எல்லா நாடுகளுக்கும் இன்றைக்கி முக்கியம் இன்னோவேஷன் அண்ட் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப்.
அதாவது வேலை வாய்ப்பு நமக்கு ஏறணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து வேலை கொடுக்குறவராக இருக்கணும், எம்ப்ளாயராக இருக்கணும், எம்ப்ளாயியாக இருக்கணும். இப்படி இந்த குழந்தைகளை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி ஆரம்பித்து பெரிய லெவலுக்கு எடுத்துன்னு போகிறது, இந்த மாதிரியான சில ஒரு டிஸ்கஷன்ஸு தேவைப்படும் இருக்குது. இதெல்லாம் இந்த செஷனில் இது பண்ணுறோம். இதில் வந்து மொரீஷியஸ், டர்க்கி, யுனைடெட் கிங்டம், சைனா, இந்தியா 5 பேனல் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்க போகிறாங்க. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு இந்த செஷன் ரொம்ப ஆவலோடு எதிர்பார்க்குறோம். அடுத்த செஷன் வந்து ஸ்கில் எஜுகேஷன். நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஸ்கில்லுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. எப்படி ரீஸ்கில் பண்ணுறது, அதில் குறிப்பாக ஸ்கில்லில் என்னென்னா, நம்ம வந்து இப்போ ஒரு வெல்டிங் சொல்லிக் கொடுக்கணுன்னா ஒரு 10,000 பேருக்கு வெல்டிங் சொல்லிக் கொடுக்கறது எப்படி பண்ணுறது, எல்லாருக்கும் ஒரு வெல்டிங் ஷாப் வச்சு பண்ண முடியாது. அதுதான் நீங்கள் அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது எக்ஸிபிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி, ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி வச்சு எப்படி வெல்டிங் சொல்லிக் கொடுக்கலாம். வெல்டிங் மெஷின்லாம் இருக்காது, பட் ஜஸ்ட்டு கையில் அந்த காகுலில் போட்டுட்டு கையில் ஒரு ஹேண்ட்செட், ஒரு ஜாய்ஸ்டிக் மாதிரி வச்சுட்டு வெல்டிங் பண்ணுறது எப்படி பண்ணலாம், இது மாதிரியான சில ட்ரைனிங்ஸ். இதுவே அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம், இது மாதிரி பல ஸ்கில்லிங்க்கு நமக்கு தேவை இருக்குது. இந்த மாதிரியான டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி எப்படி இந்த ஸ்கில்லிங் கொண்டு வருது, இந்த மாதிரியான ஒரு இம்மர்சிவ் லேர்னிங். சும்மா வெல்டிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு வாயால் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது, ஸ்விம்மிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தியரி சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது, நீச்சல் குளத்தில் குளிச்சு தான் ஆகணும் இல்லையா, அது மாதிரி தான் அது எப்படி இது பண்ணுறதுங்கிறது இந்த பாயிண்ட்டு. இது அதுல்குமார் திவாரி, அவர் செக்ரட்டரி ஸ்கில் எஜுகேஷன் சேர் பண்ணுறாரு. இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சவுத் ஆஃப்ரிக்கா, நெதர்லாண்ட்ஸ், சிங்கப்பூர், பெங்களாதேஷ் 4 பேர் பேனலில் இருக்காங்க. ஸோ இதில் எல்லா கண்ட்ரீஸையும் இன்வால்வ் பண்ணுறோம். அவளுக்கு ஒரு சான்ஸ் அவங்களோட கண்ட்ரியை பற்றி பேசுகிறதுக்கு ஏதோ ஒன் ஆஃப் த இதில் கொடுக்குறோம். 29 பேரையும் இன்வால்வ் பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லை, பட் ஒரு 12 கண்ட்ரீஸை இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கோம். இது தான் முதல் அட்டெம்ப்ட். இந்த அட்டெம்ப்டில் நல்லபடியாக ஒரு 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 உலகளாவிய லெவலில் நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் யுனைடெட் நேஷன்ஸோட 4ல் வந்து எல்லாருக்கும் நல்ல எஜுகேஷன் கொடுக்கணுன்னு இருக்குது. இது எப்படி எல்லோரும் சேர்ந்து எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்குன்னு எதிர்பார்க்குறோம். இது February 1, February 2 இந்த ஒர்க்கிங் குரூப் மீட்டிங் நடக்கிறது. இந்த செமினாரில் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோமோ அதை எடுத்து அடுத்தது February 1 and 2 அவள் மேலே டிஸ்கஸ் பண்ணி இது ஒரு நல்ல டெம்ப்ளேட்டாக வருங்கிறது எங்களோட எதிர்பார்ப்பு. IIT மெட்ராஸ் எடுத்து செய்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இதில் ஒரு நல்ல டேர்னிங் பாயிண்ட் வந்ததுன்னா எங்களுக்கும் கொஞ்சம் கிரெடிட் எடுத்து போதில்லை. ஓகே, ஸோ and we wanted to showcase to the world that we have a very strong research and innovation ecosystem. So, and what better place to showcase that than IIT Madras? That's why we've selected IIT Madras. We are really proud of it. So, under the education working group, we have selected 4 priority areas. They are foundational literacy and numeracy, tech-enabled education, future of work, and research collaboration. So, the education working group meetings will discuss all the 4 priority areas one by one. So, like in every, we have 4 meetings. The first one is at Chennai. The second one will be at Amritsar. The third one will be in Bhubaneswar. And the final meeting, which will also be attended by education ministers of the G20 and invited countries, this will be in Pune in June. So between now and June, we'll have 4 meetings in which we'll discuss all these 4 themes. And the aim is to come out with 3 documents. One will be a ministerial declaration where we will outline the intent, the priorities of the G20 countries that we agree upon, and the ministers will sign this declaration. So this will be a kind of roadmap for the future for the education ecosystem in all the G20 countries, especially in these 4 priority areas. Then the other 2 documents will be based on a questionnaire that we are distributing to all the countries about their initiatives in these areas. So this will be a compendium of the best practices that are followed in the different countries, so that we get to learn from each other. And the third will be a report on the deliberations in the 4 meetings. And
with every meeting, on the sidelines of every meeting, like we are having a seminar and exhibition here on tech-enabled learning, we will have a thematic seminar and exhibition at every place. In Amritsar, it will be on research collaboration, and in Bhubaneswar, it will be on the future of work, and in Pune, it will be on foundational literacy and numeracy. And each of these seminars and initiatives will be exhibition will be led by one of our premier institutions. February 1 and right. So this will be the first G20 education working group meeting that is going to be held in Chennai. So it is now in two parts. First day there will be a seminar. Next 2 days there will be a working group meeting. So what is going to happen in IIT Madras, in the IIT Madras Research Park, is the seminar. And what would be the outcome of this seminar, who will be presenting, what are the sessions? These are the details I will be presenting in this very short presentation. Okay. Now, so the seminar is basically intended towards how digital technology can be used in the context of education. Because today when the COVID struck, when the whole planet was under lockdown, it was the digital technology that took the classroom to the house. So how do we use digital technology to basically address the different needs of education today? So there is also an education component in what we call as the Sustainable Development Goals of United Nations, SDG 4, which talks about equitable, quality education access to all. So that being one agreed goal across the world, everybody wants to comply with it. Now there would be a need for us to look at how this whole process can involve, how the whole world can benefit to meet the Sustainable Development Goal, and how will we work together towards achieving that goal. This is broadly what we want to get out of this seminar. In addition, that day we will be having an exhibition. Exhibition is very important because we want people to see for themselves what is happening across the world. In the area of school education, in the area of higher education, also in the area of skill development, what is exactly happening in different parts of the world, what are they teaching, what are the processes followed, do the respective governments or countries have a framework like how we have a national education policy, what policy they have, how are they basically looking at some of the important things like the gross enrollment ratio, etc. So these are some things that we want to show. We want the different countries to come and showcase what best is there, so that everybody can learn from everyone. So that is the objective, and that is why we decided, let us have an exhibition. So we have now 50 stalls. Around 35 participants will be there. Some of them would occupy more than one stall. And there will be two aspects of this exhibition. One aspect is about the education processes, about the policies of the different government, etc. Another would be the technologies. In the technology, we are looking at virtual reality, augmented reality, automatic translation. India as a country, we have this very, very unique requirement that we have multiple, official languages, and we would like to have the lectures actually done in those official languages. So we will have a recording in one language, and how do we translate it to multiple languages? So there are certain automated artificial intelligence based projects. So those are the things that we will showcase, and many countries also have similar requirements, and we will showcase them. So in addition, we will also see some for the physically challenged people, especially dyslexia, which is a learning disability. We are going to have a specific stall dedicated towards how
we are addressing dyslexia in our country. This is also very important from a education perspective, and there is going to be some technology also involved in this. So this exhibition will be open on that day, that is January 31st, where this seminar is happening. That will be open only for the delegates. But on February 1 and 2, it is going to be open for all the public. And we have been in all my press conference, even the previous one, basically invited people to come. All college students, school students across India, they can come witness it and go. And that will be a unique platform. And we are seeing very, very interested, a lot of interest among different countries to come and showcase what they are doing here. And they can also interact with them. Then the delegates, after we finish this, they will visit IIT campus. In the IIT campus, we are going to show 3 important activities. Because IIT campus is vast, we are having a lot of activities. But we have just selected 3 important activities. One is the brain research, which is happening, our heritage center, and the center for innovation. Because today, entrepreneurship and innovation is something very, very important for every country. And as an higher education institution, how are we encouraging this entrepreneurship and innovation? So there will be a visit to these 3 centers. And subsequently, they come to the Gajendra circle here, and there will be a complete demonstration of Tamil Nadu cultures. Our dance, our cultural symbols will be there, and then there will be dance performances. This is on 31st evening. Around 4:30 this will start, and we will go up to 5:15. There will be a parade type of thing from Gajendra circle to the Adyar gate, and from there they board the bus. Just change it. Okay. So the participants for this seminar would be all the G20 countries, plus there are certain guest countries. And then we have international organizations like UNICEF. All these people will be participating in the seminar. In addition, we are having 200 students from our colleges, government colleges, and 100 faculty from government colleges from Tamil Nadu, nominated by the Tamil Nadu government. And then we have 100 students from IIT and some faculty from IIT, plus this guest, plus of course friends from media, and some alumni and other people whom we have invited. So these are the people. We expect around 900 people to basically attend the seminar. And then we have, on the subsequent days, we are expecting around 10,000 students to come and watch the exhibition on the February 1 and February 2. So this is our overall, February 1 and 2. So 2 days we are going to have the exhibition. So the next slide. Next slide. Expected outcomes. So these are the expected outcomes from this whole event. One is, we want to look at how we are going to improve the gross enrollment ratio. There are 13 crore students in the age group of 15 to 25 today. Now, we need to give proper education, motivation for them so that they become educated. This is a formative age where they need to take up to at least higher education. The ambition is every child of our country should be at least a graduate. Right? So that would be our noble ambition, and that means that we become a very educated country. So how do we work towards this? What is it that we need to motivate? What are the grassroots level interventions that different countries do? These are some of the things that we will take. The second important thing is skill development today. When we look at, you are now looking, right, you are all carrying cameras. I think many of them have only the mobile camera. Right? And in another 1 more year, I think these cameras will go off. It will all be mobile cameras, and probably you will have a camera on your glass and you will just take it off, right? So there is a ever-changing thing in the technology. So we have to do the skill development to basically do this technical thing. I'll give you some examples also. See, when today you want even service a car, today the car is now becoming a electric vehicle, right? The old combustion engines are going off. So
there's a lot of need for mobile repair. So the type of skill set that you are needing even for jobs of this nature itself is now changing, right? So the skill development will be one of the most important thing. And today people